Gathocia mwanya thengio muno makiria ngoro gikunyita thiini wa mohoro kana metha-ini ya mohoro gitau guku ni gwa Kameme TV na nie njitagwo Maina Kihumo mucera wa mbare ya mutaimeri mawathani ndia wa Mwangi nake Maina ni awa akuma kuria kaunti ya Itanga Murang'a kaunti ndikire wiki tina wagaki wa muthoni metha-ini ya tori na njira ya ciiko imwe kwa imwe ngunyita ugeni thiini wa mohoro-ini maria ututhiete na mbere kana maria tuguhaririirie gukinya ithaa riri ria thaa mugwanja tariki 23 mweri ungi ni wenana turainama ni muthenya wa Jumatatu imwe kwa imwe tugukorwo tukihiuga kuria giikaro gitanitwo ni governor kuria Meru kuria kurumirira itua ria igoti kugwithia rivoti ya BBI. Governor wa kaunti ya Meru Kiraito Murugi nietete kana nietanite giikaro na uria noe muikariri giti wa kamiti ya watho thiini wa kanjo ya magavana ni arahena murugamo wake cigie rivoti no ya BBI ni rirakorirwe gikinyio muthia muthenya wa Juma tugukorwo tukihiuka kuo na nigetha ndagika itari kuraihu ni tugukorwo tugikunengereria maria akorwo agikiaria kana murugamo wake ni uriku kumana na rivoti ino na rithiite na mbere na kuhiuhia ciande amwe makinyitirira ati itua ria igoti ria gukorwo rigitumura githagathago o ndomwe na gutukanirwo kwa maundu megemainie na gatiba ya bururi koguo tugukorwo tugithie mwena ucio ndagika itakiri kuraihu na nigetha tukorwo tugikiamukira rivoti iyo yegemainie na maria makorwo magikiariririo ni governor Kiraito. Tukimurika mwena ungi mavitha avrithi ni maikitie ngono itoi igiri cia wikinae gikiro-ini kia feri mwena wa Likoni kaunti ya Mombasa aria moima na ngari muthemba wa Probox thutha wa itoi ici gukorwo ikihithukio mavitha avrithi ni mahotire kuhura ngari ya ovrigisheni kuria mahithukirie micinga iri muthemba wa AK47 thimu cia moko rithathi hamwe na indo ingi itoi ici ciikoirwo iguthiaga gutabania wikinae handu haria hatanahiuka kumenyeka ni ha no mivango yao yakorwo igitharario. Yes, no akiona wira uria mavitha avrithi marathie na mbere na gukirutana ni wega tugakorwo tugikimera ni wega makinyiriro hau kwe ciegemainie na gukorwo makihitana na itoi na iria icokaga gucungireria hathara nene hindi iria ciaga gukorwo ikihitanwo nacio. Ni tucoke kuria kwi governor wa kaunti ya Meru thutha wa ndumiriri kana tukorwo tugikigua murugamo wake ciegemainie no arariria ri guku mucii wa Nairobi ni governor wa kaunti ya Meru akihena murugamo wake ciegemainie na rivoti ya BBI ni rirakorirwo igikihagurwo muthenya wa Juma ni igoti ria gucokia macira riko na ni ndereti iria thiete na mbere na gutumura mawoni matiganite kuma kuri atongoria undumwe na muingi. Reke tuthikiriria ciigie governor Kiraito. All right, just sanitize them.
Yes, ane masini na ciĩragwo ciĩrigithagia turi kimenyagano ireturwo nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩona kana nĩ gũkorwo igĩtwathĩkĩra ndagĩka itarĩ kũraya na nĩgetha tũigue mũrũgamo wa gavana nĩ ũrĩkũ. Twambe tũmũrĩka riboti ĩngĩ riboti njega mũno makĩria na riboti ya kũhĩmbĩrio na moko merĩ kũrĩa njanjo 880,460 mũthemba wa Moderna nĩ cikorirwo igĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ arĩ rita rĩa mbere bũrũri wa Kenya ũgũkorwo na njanjo mĩthemba ĩrĩ ĩtiganĩte iria igũkorwo igĩthecwo mũingĩ. Njanjo ici iheanĩtwo nĩ bũrũri wa Amerika kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Susan Mochache. Thirikari nĩ irerutanĩria gũtigĩrĩra Kenya ingĩ nĩ makorwo makĩamũkĩra njanjo, akiuga thibitarĩ iria ciĩtĩkĩrĩtio kũheana njanjo nĩ cikuongererwo kuma 800 nginyagia icigo 3,000 nao thibitarĩ ĩrĩthecanaga njanjo mũthemba ũmwe o tiga thibitarĩ nene ta cia ribaro. The arrival of the COVID-19 Moderna vaccine today marks yet another important milestone in Kenya's COVID-19 vaccination program. With this donation of 880,460 doses of Moderna from the United States government, Kenya will now have received a total of 3.6 million doses of COVID-19 vaccine. Moderna is the second vaccine to be deployed in this country after we started administering AstraZeneca in March this year. This shipment is the first of the 3.5 million doses of vaccines to Kenya by the US government, which includes what we have received, the 1.76 doses, and another 1.76 doses of Pfizer vaccine, and which are scheduled to be delivered in the middle of next month. That all the vaccines that we have deployed in Kenya, all of them have been approved by the World Health Organization, that is WHO. And no vaccine, I repeat, no vaccine is superior to the other when it comes to prevention of severe diseases and prevention of death. We shall not be emphasizing on the brand names at all. Rather, we'll ensure that every eligible Kenyan gets vaccinated against. Yes, ucio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ na akiuga gũtirĩ njanjo ĩna hinya gũkĩra ĩrĩa ĩngĩ, ũguo no wamũkĩre njanjo o yothe ngoro yaku ĩrirĩirie nĩ tondũ ciĩna hinya ũtiganĩte wa gũkorwo igĩkũrigĩrĩria kũnyitwo nĩ homeno ya COVID-19. Reke tũcokererie kũrĩ kĩraitũ oro rĩngĩ tũkorwo tũgĩkĩigua mũrũgamo wake kumana na kũrũgamio kwa riboti ya BBI imwe kwa imwe tũkorwo tũgĩkĩmenya maria ake nake akorwo akiuga. Especially to chart a way forward following the Court of Appeal judgment on the Building Bridges Initiative, the BBI. The Council of Governors, in the spirit of honoring the rule of law and constitutionalism, respects and will abide by the judgment of the Court of Appeal. This seems to mark the end of the road for constitutional amendment through popular initiative and Article 255 of the Constitution, but this is not the end of the journey for constitutional reform. The Council of Governors supports the spirit of the BBI and the dream of ending divisive elections that result in electoral violence, ethnic antagonism and competition, and the fight against corruption. We, as the Council, we also hope to see inclusivity among the people of Kenya, increased resources to the counties that will span growth to the rural economy where the largest of our population live. It was envisaged that through these amendments, the county governments would have an increase in the equitable share
from 16.9%, which is current, to not less than 35% of the total revenue collected. This increase will enable the county governments to empower the informal sector, small skilled traders, our women, our youth, persons with disabilities, and other economically disadvantaged groups. As the Council will therefore explore alternative avenues to ensure that the revenues to the counties are increased to at least 35% of the share of revenue as proposed in the BBI. The Council is of the position that the judgment made on Friday by the Court of Appeal did not consider the substantive issues contained in the Constitutional Amendment Bill. The Court's decision largely focused on procedural aspects of the constitutional amendment process through popular initiative. We note that there are clauses that can be amended through a constitutional amendment bill and Article 256 of the Constitution of Kenya, which does not require a referendum. These clauses, as proposed in the BBI through the Constitutional Amendment Bill. Yes, this is the governor wa Korea County ya Meru Kiraito Murungi akiana murugamo wake odomwe na kajo murugamo wa kajo ya magavana na anakorwo kiuga ati otakajo ya magavana kana ta magovernors nimetikirite itua ria igoti ria gucokia macira riko ria gukorwo BBI igikirugama no akiuga ati nimagukorwo magietha njira ingi cia uria kigina kia 35 hari igana kia utonga kana kia budget ya bururi igukorwo gigitwarwo thiini wa county cia matura na no korwo ikiuga ati county ni iratanyitwo gukorwo igitetheka na njira nene hari murugamo ucio kana mutaratara wa BBI kona urari kuringana na watho kana kwathe kwa watho wa gutigirira ati kigina kia 35 kia budget no nginya kirithiaga thirikari-ini cia matura na ikorwo kiuga ni magukorwo makigerera njira ingi iria magukorwo makigeria gwetha akigina makiria kuri thirikari cia matura tugo tukiamukira riboti iyo mathaa-ini macio mangi thiini wa Mohoro matura-ini kana mutambũrũko-ini wa Mohoro tukorwo tukimurika riboti ingi kuria ni gutukumukire igicanjama ceceni-ini ya Njoro kaunti-ini ya Naikuru thutha wa abithaa umwe wa borithi gukorwo akihithukira mwendwa wake uria kwamukagira urigitani thibitari-ini wa Njoro utuku wa gukia umuthi na kumuraga na njira ya kumuhura rithathi. Constable Bernard Sivo acokire kwiruta muoyo ceceni-ini ya borithi na thutha wa kurutira OCS wa ceceni yo mukana wa gukorwo akimutharikira ta uria Wambui wa Njuguna aratuithiraniria. Nigiko kirokire kuhaura mafitha a borithi ceceni-ini ya Njoro kaunti-ini ya Naikuru thutha wa umwe wao kuraga muiritu marari ndugu ya kiwendo ukurikanite ta Miri Nyambura na njira ya kumuhura rithathi ari thibitari-ini na thutha ucio eruta muoyo akihuthira mucingoro ucio. Kuringana na OCPD wa Njoro Jonathan Kisaka, abitha ucio erikanite arambite kuhura na kuna kuguru mwendwa wake uria uratwaritwo thibitari-ini wa Njoro mathaa-ini ma thaa 5 cia utuku kwamukira urigitani. Alikuja kama amekuja na kisirani kidogo, kuja akaingia akatwanga ime mama risasi ka 15 hivyo. Na sisi tukakimbia na madaktari wenye tulikuwa nao. Na struggle sababu wamepikana wakavunjana, akamvunja miguu na hata akamrarulia manguo. So boda ndio waliwahi kuja kumsaidia kumpeleka hospitali. So ni vita ambazo zilikuwa za muda mrefu. Hajachukua chini ya masaa mawili ni thutha wa giko giki abitha ucio aingirire wira-ini o ta mutugo indi acoka kuhoya muruna werutha na gwicembia kuria acokire guthie nginyagia thibitari-ini uyu na kuhura muiritu ucio rithathi 15. Mgonjwa alikuja 11 hapo 11 something so lakini askari mwenyewe alikuja saa 6 lakini hakufanya alikuja tu ingia kama malista story yake yenye alikuwa anakujia
ndio akaenda. Kuringana na kamanda wa borithi wa Njoro, abitha ucio acokire guthie nginyagia gwake nyumba iria irio ceceni-inĩ ĩno ya borithi na amenyithia mutumia wake ciĩgiĩ ngero iria atabania, na thutha ucio acoka kwihura rithathi ya mutwe na gukua hau hau. He came in front of the report office, akakaa pale kwa shade nje, almost 50 meters in front of the report office, whereby you could not have a chance kuingia na utoke. So the station was temporarily taken hostage. So officers were mobilized. After the mobilization from all quarters, and after him realizing that ya kwamba the situation is not good on his side, is now when he shot himself. Mĩrĩ yacio rĩrĩ wĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya Egerton. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Riboti yake hamwe na makĩria kuma mwena ũcio wa Naikuru. Tũgĩthiĩ kũrĩa kaunti ya Murang'a, itua rĩa igoti rĩa gũcokia cira riko rĩgiĩ riboti ya BBI rĩthiĩte na mbere na kwarahũra mawoni matiganĩte kuma kũrĩ atongoria a kĩũteti. Mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi nĩakwaranĩirie na seneta wa kaunti ya Murang'a Irũngũ Kang'ata na kũrĩa akorirwo akĩheana meciria make, na tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũkorwo tũkĩnyitanĩra na Wambui ũrĩa wakorwo agĩcira na seneta Kang'ata. Ngatho cia mwanya uratwamukira imwe kwa imwe kuma kanitha wa AIPCA Gakarara, na gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kandara thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Tukĩte mũthenya wa ũmũthĩ gũcemania na seneta wa kaunti ya Murang'a Irũngũ wa Kang'ata, ũrĩa ũkoretwo agĩtabania mathomo kũrĩ atungatĩri na bishops a thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte megiĩ watho. Nĩ mũĩ inyuothe atĩ Kang'ata nĩ ndagĩtarĩ wa watho, no ona agĩthomithanagia watho nĩ tũkwendaga atwarĩrie ũhoro wĩgiĩ BBI. Itua rĩa igoti nĩ rĩratuirwo, na tondũ no wakiri nĩ ngwenda nake tũgwetere hanini. Karibu seneta wa Murang'a, gũkũ nĩ gwa Kameme TV, twarĩrie na njĩra nguhĩ no twĩre BBI itua nĩ rĩratuirwo na kũragĩtuĩka ĩrũgamĩre o ũguo bũrũri ũthiĩ na mbere coke gũtuĩra kaũndũ gaka wĩnako ka atungatĩri. Njuge thengio muno, njuge ithuĩ andũ a Murang'a tũtihenanagia. Murang'a ũrĩa Ngai atũmbĩte tũrĩ andũ akwaragia ũhoro wa ma na kĩhoto, na nĩkĩo ndarĩtie ngera mũtongoria nĩ tũmũhete gĩtĩo, no mũhaka tũmwĩre ũhoro wa ma. Ngĩkĩmwĩra BBI nĩ kũgwa, na ngĩmwĩra andũ aya maragũthirũrũkĩria nĩ gũkũhenia. Nginya atongoria amwe arĩa Murang'a mauga nĩ ma-support BBI, aingĩ nĩ arĩa makoragwo maiyĩte mbeca cia thirikari, no to nĩ maretigĩra gũthitangwo rĩu makahenia thirikari. Ngacokeria Ngai ngatho atĩ nĩguo mũhunjia Mwanjia Kĩnyabe Kang'ata aretigĩra kwaria ũhoro wa ma, na tũtikĩrĩ tũigua wĩna scandal. Ngĩkiuga nĩ ngwaria ũhoro wa ma. Rĩu nĩ ĩragũire, na korwo nĩ matũthikĩrĩirie hĩndĩ ĩyo tũtingĩkinyĩte haha. Mũthenya wa ũmũthĩ abishopu aya me haha a kanitha wa Independent na pastors maranjĩta njoke ndĩmathomithie gĩthomo gĩkĩ kĩa law of succession. Ngoretwo ngĩthiũrũrũka gũteithĩrĩria manjĩtĩte. Rĩu ũmũthĩ twĩ mwena wa Murang'a South, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ũkũririkana twarĩ kũrĩa Murang'a North. Ngwĩciria na ma explain further. Nĩ wega seneta, ũkinyĩrie hau thiĩ na mbere na wĩra mwega. Ũka bishop twaranĩrie nawe, ndĩraigua nĩ mũrathomithio ũhoro wa watho, no nyende gũkĩra nĩ maũndũ marĩkũ mamwe maingĩ marĩa mamũhutagia ta atungatĩri ta bishops Akristiano tũgoka tũkamũrehera marabatara watho, na nĩkĩo mũrabatara gĩthomo gĩkĩ mũrareherwo nĩ seneta. Thengio mũno, tũgomanĩte haha through mwĩto wa seneta witũ wa kaunti ĩno itũ ya Murang'a, na muoroto mũnene nĩ gũthomithio ũhoro wa kũmenya watho, tondũ tugaga ona rĩrĩa tondũ tũhunjagia ũhoro wa gũthiĩ matu-inĩ, tũtanakinya matu-inĩ nĩ tũgũikara gũkũ thĩ, na twĩ gũkũ thĩ no nginya tũmenye mũikarĩre wakuo. Nĩ tũcemanagia na challenges nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa atumia makuĩrwo, angĩ magoka gũtũrĩrĩra tũmahoithie, magĩtunywo indo ciao, maremetwo nĩ gũkinyĩra indo ciao, na nĩ tondũ wa rĩngĩ kũrigwo nĩ watho. Ithuĩ kanitha no mũndũ tũhoyagĩra, no mũthenya wa ũmũthĩ twĩna gĩkeno tondũ tũrĩtukanagia mahoya na gũtara mũndũ nĩgetha agĩe na ũgĩ wa kũmenya harĩa angĩrutia na kĩwatho ũhoro wa gũteithĩka angĩkorwo na indo ciake ciũrĩte kana na indo ciake kwenda gũkinyĩra. Nĩ wega mũno nĩ mũtũheaga ũhoro mwega wa ciugo cia muoyo. Tũrĩkie na mũthuri ũrĩ haha, ndiramenya hihi mũrũgamo wanyu ta kanitha nĩ ũrĩkũ kana woni wanyu nĩ ũrĩkũ. Igoti nĩ rĩaugire ũrĩa rĩrakiugire, ona tũgĩthomeraga ũhoro wa watho ta mũrũgamo wanyu wĩgiĩ BBI tondũ nĩ kũragĩthire ũguo ũrathire ĩragwa. Kanitha mũrũgamĩire ha? Thank you. Njĩtagwo Kĩmarũa Maina, General Secretary wa kanitha wa AIPCA. Mbere njuge thank you
nundu wa guka thini wa giikaro giki andu a media twetetwo muthenya wa muthi ri muthenya wa guthoma atungatiri aitu bishops pastors kata cia senator witu Irungu wa Kang'ata tuthome especially mwena wa succession tugacokeria Ngai ngatho ni kuhe opportunity iyo ti andu ingi metikaga kuheana back to the society and the senator we appreciate kuheana back to the society ukagututhomithiria atungatiri kiuria kiria wanjuria concerning BBI muthenya wa muthi no tuge kanitha ni waritio haria mbere na kanitha ni wahoete ihoya thirikari slow down na kanitha ni yaugite kugie na consultation all parties matuike consulted na kanitha ni yaheanite directive through NCCK through interfaith through Africa initiated churches makauga mundu o wothe aconsider hari maundu ma BBI mundu mugi ndekonidi kuhe uhoro na ithuothe ni turathikiriria ruling both the high court na court of appeal na gutiri mundu umwe ungiuga ena ugi wothe wa maundu therefore opinion iria tuhetwo ni judges twitikire guciathikira na Ngai ndia guturathima mwega muno ni muturutagira wira mwega ungirora mbica iyo thutha wakwa ni kuona ni aingi ndakorwo nderwo ni makiria ya 80 atungatiri na bishops kuma Murang'a ya Mohoro aria magukorwo makiamukira mathomo maya kuhitukira ndagitari senator Irungu Kang'ata niwe senator wa guku Murang'a handu-ini ha muhuri mbica witu Alfred Maina kuma kanitha-ini wa AIPCA guku ni gakarara gicigo kia ubunge gia Kandara thiini wa county ya Murang'a wakiigwa kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa rakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi Agi muno makiria wa Wambui kuma mwena ucio wa Murang'a tugithie kuria gicua-ini minister wa githomo George Magoha ni atongoretie kambini ya mucie kwa mucie agwethana na arutwo aria mekire kigeranio kiao gia kirathi gia kanana na nginyagia riu matire maraingira thiini wa form 1 Magoha cerete kagicagi-ini kia Bangladesh na Jomvu kaunti-ini ya Mombasa kuria hinyiriirie muoroto wa thirikari ni gutigirira gutire mwana ukurira hari githomo akiuga na thukuru ciayura arutwo kaba methage kihonia kingi no ciana ciothe ikorwo igithoma. About 90% or so. This region of the coast is doing very badly, both Kilifi, Kwale and Mombasa and Tana River, Taita Taveta. So I decided to pass through here, and after about an hour we have identified 2 very bright students who failed to go to school. I want first of all to appeal to all Kenyans who are able, and there are many of them who are able, that I think it is only education that is a constant changer, and that I'm instructing our officers who are in the field, together with the Ministry of Interior, who is represented here by the Deputy County Commissioner, Mr. Siele, on my left, together with his chiefs and sub-chiefs and our quality assurance officers and education officers, to go to the field and mop every child. Every child must be taken to school between today and Thursday. You will argue that they will break out on Thursday. Yes, but they should be registered there so that when we leave first term, when they leave the half term, they go back to school. I'm going to use an example. For this boy, we are taking him to Shimo Latewa. He didn't apply there. Shimo Latewa is a government school. Oh yes, ni wega ciana ithiga githome ni tuthie kuria Rware kuria mihango ya kuhingura thoko njeru ya Chaka iragethie na mbere kaunti-ini ya Nyeri kuria onjoria monanitie gikeno kinene gukorwo ati riu matiriendagiria mikira-ini ya varavara thoko no kuria turia gukuhinda ria miaka iri ni mwe kwa imwe tugukorwo tukiuka nginya kuria kwi wahu wa ngugi uri rathi na mbere na kurumanira na riboti ino nigetha korwo gitumenyithia haria ndeto ino igikinyite no kwa hinde tugukorwo tukiamukira mbica ciemwe kwa imwe cia maria maragithie na mbere mwena ucio.
icokaniririo ha irikagirwo mbogi ha igatwarwo Mombatha igatwarwo nja ya bururi nigetha tutigirire macungiriro murimi witu ndanaunwo guoko murimi witu ni ona kaundu kana kanyamu agwikira muhuko guku muthi ahoria biashara aria makuragia irio cia migunda itigucoka kurira migunda tondu riu twina thoko guku ni turiendagiria aria mendagia mutumba ta haha tuikarite nguo njeru mutumba na indo ciothe irikoragwo guku aria nao mena tugukorwo twina nginya bengi guku tugukorwo kite nginya supermarket guku na stage ne werio guku koguo ni kundu kwega na tucokeirie thirikari ngatho tondu ni tunyitiriire hihi thoko na irafanyuka itururi thoko eno na ni tukenete uria wona ndoiragwo dalili ya mvua ni mawingu na muthenya mwega wonekaga kiroko umuthi ni urona andu ni maracokanirira ni mararehe indo cia guku na ni maraka muthenya wa Wednesday ni rio tumahete ukuru ri muthenya wa muico makoro maingirite guku twarikia muthenya ucio wa Wednesday hingo ni rio tugacoka tukiheo program ya president tondu president niwe tungienda oke tuhingurire thoko eno tondu thoko eno ni yake na niwe ukoretwo amefuatiriire tondu ni aramenya thoko eno twamehingura ni tugukorwo tugikira mbeca mihuko-ini ya wananchi. Mheshimiwa, hari shilingi bilioni 4 hari budget wa kigo kwenda tumugerete nginya ha keri condition ya allocation Yes, uguo niguo ndeto cikihana kuria mwena wa Nyeri kuu ni Chaka thoko njega muno makiria ndona mwena onjoria mwena ucio wa Chaka ona mena ihinda ria gugikungwira ni tondu wa gukorwo magikirwo boyo gutire gucinwo ni riua kana kurirwo ni mbura hindi ingi riu niho tugukorwo tugikirira muthia mohoro maitu tucemanie rucio rucini thiini wa tabarira ya rikirirange tumaina kiwa mucera wa mbari ya mutai ere mathani de wa mwagina ke mainene yao tumana wagaki wa muthoni methaina utaru na njira cieko ngai njega. Kameme TV muthegi wa ruriri. Wekera deposit ya shilingi 995 Optiven nĩ tũrakũhe free washing machine